Baada ya Diana Marwa kupost video na kuandika huu ujumbe, "There goes my pride and joy. Forever in my heart, Morgan Bahati, Heaven Bahati and Majesty Bahati." Kati ya mmoja wa follower wake alimuandikia kwamba, "Imagine if Mueni was there too. Whatever it is that happened, I rebuke the spirit of separation in Jesus' name. Let peace reign in God, and God bring back baby Mueni home to her siblings." Na Diana Marwa akamjibu kwamba, "Let's not involve Jesus where there is ungratefulness, bitterness and spite, love and light." Inamaanisha kwamba basi kuna mambo fiche ambayo sisi watazamaji ama followers wake tunafichwa hapa, lakini hakuna amani tena kwenye nyumba ya Diana Marwa na mamake Mueni Bahati.